హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ లావణ్య. ఇవాళ నేను సింపుల్ పొటాటో పోహా బైట్స్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్ ఈవినింగ్ స్నాక్కి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కిడ్స్ చాలా ఇష్టపడతారు. లెట్స్ సీ ద ఇంగ్రీడియంట్స్. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తాను. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఈ కప్ సైజ్ 2 బాయిల్డ్ అండ్ గ్రేటెడ్ పొటాటో తీసుకున్నాను. ఆలు అండ్ నెక్స్ట్ 2 కప్స్ పోహా అటుకులు 5 minutes వాటర్లో సోక్ చేసి తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 1/2 కప్ పెరుగు, దెన్ 1 కప్ ఆనియన్స్ ఉల్లిపాయలు, 1.5 teaspoon అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1/4 teaspoon పసుపు, 1 teaspoon లెమన్ జ్యూస్, 1.5 teaspoon కారం, 1.5 teaspoon ధనియాల పొడి, 1.5 teaspoon జీలకర్ర పొడి, 2 teaspoon సాల్ట్, 2 పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కొత్తిమీర. ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇలా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఒక 1 tablespoon ఆయిల్ వేసి మళ్ళీ ఇంకోసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసేవాళ్ళు 1 కప్ పోహా 1 కప్ పొటాటోతో ట్రై చేయొచ్చు. మనం చేసుకున్న పొటాటో పోహా మిక్చర్ని ఇలా చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకొని ఇలా చిన్నగా ప్రెస్ చేసుకొని 1 tablespoon ఆయిల్ వేసి షాలో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ తీసుకొని 1 tablespoon ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని ఇలా వేసుకోవాలి. ఇలా ఒక 5 to 6 వేసుకోవచ్చు. ఇవి లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయాలి. లిడ్ పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక 5 minutes ఫ్రై చేశాక టర్న్ చేసుకొని ఇంకోవైపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. నేను లిడ్ పెడుతున్నాను. 5 minutes తర్వాత చూద్దాం. ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత లిడ్ తీసేసి టర్న్ చేసుకొని మళ్ళీ 5 minutes ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా నెమ్మదిగా టర్న్ చేసుకోవాలి. 5 minutes తర్వాత చెక్ చేయాలి. ఇలా ఫింగర్తో ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే క్రిస్పీగా అనిపించాలి. ఇప్పుడు నేను ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను. అంతే అండి, విత్ వెరీ లెస్ ఆయిల్ పొటాటో పోహా బైట్స్ రెడీ. యూ కెన్ సర్వ్ దిస్ పొటాటో బైట్స్ విత్ టమాటో కెచప్. పిల్లలు చాలా బాగా ఇష్టపడతారు వీటిని. Potato poha bites ready. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.